Ну что, привет всем, кто забрел на мой канал, с вами, как всегда, Fingolt, и продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Да, ребят, сегодня суббота, да, немножко поздно, чем обычно, ну, вообще, обычно по субботам уже давно не было стримов, а я подумал, почему бы нет, давно я вас не видел, давно я часто, так сказать, ну, не часто, так давненько пропускал, так, точнее, пропускал стримы проводить. Так что вот... Бонус, я сегодня с вами. Привет, привет, спасибо большое. Реально. Клип прям... Я просто загрузил и ушел же гулять, там все, сейчас просто зашел перед стримом посмотреть, такой, что да как. Смотрю, во-первых, смотрю, 2 подписчика. Плюс. И такой потом, опа. А там еще и это... Просмотров там за 5 сотен. И такой, да ничего ж себе. О, здрасте, здрасте, кого мы видим? Владик жив, уже хорошо. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ой, да, я видел клип, я вот позже гляну, посмотрю. Мне кажется, по-любому будет классно. Я просто от этого немножко далек. Ну, да. Так что, да, Владик, учти, там это... Клипы с Ютуба научился в шорты переводить, прям, да. Можно повышать контент, мне предлагать, добавлять. А я тебя поздравляю с окончанием учебы, да, ты молодец. Фух. Сегодня был прям день насыщенный у меня. Решил тряхнуть стариной, взял чуть-чуть энергетика. Так, звучит интересно, викторина. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Чё? А, какие... Что? А, какой волшебный... Змея-щейка? The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Ой, Barbarous мне Bragg. написали, я не увидел. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Феликс Фелицис, это я знаю. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Музыку, да, вроде можно. Надо будет посмотреть, если что, да, можно что-нибудь будет подставить, попробовать. Надо будет разбираться, вот буду по мере прокачивать свой скилл тоже, делать шортсы. Так. Дары смерти. Дары смерти. Это крестражи... Это не крестражи точно. И не реликвии, это дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Самый большой... Бладжер? Ну-ка, может, мне подскажут, я не буду торопиться. Квофл. Снич это маленький. Бладжер это, наверное, большой, мне почему-то кажется. А Квофл... Нет?
Waffle. Ладно, тут знатоки. The quaffle. That's right. When a Молодцы. chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Да, Гермиона в кошку же превратилась. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Блин, ну Well, извините, I suppose this поторопился. has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Ну да, наш маленький. Давай новый вопрос. Давайте еще. Вы здесь? I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Совет волшебников или Орден Мерлина? Я склоняюсь, но это я не шаристый. Знатоки? Совет волшебников или Орден Мерлина? Второе скорее. Мнения разделились. Совет волшебников. The Wizards' Council. That's correct. Да. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Ну, кто там у нас спец по драконам? Ну-ка, какие самые маленькие? Ну, я как-то в ранец, да, но я только поступил. Ребят, первый курс, ну, имейте совесть. Точнее, первый год обучения, хотя хоть и на каком-то там, на 4-м курсе. Драконы какой породы самые маленькие? Перуанский? Ну, The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? кто основал Хогсмит? Я не знаю. У него не фамилия Хогсмит, да? Квинси Хог тогда. Хогсмит? Мид. Хокс, Хог, Квинси Хог. Энгист из Вудкрофта. Так, надо подумать. Энгист из Вудкрофта. Лес там рядом. Давай, первое. Hengist of Woodcroft. That's right! Правильно! It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Скрытня? Какое волшебное существо в результате скрещивания с упырем породило скрытня? Дими Маска. A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Lethifold? Отпугнуть Смеркута. Нет, не Патронус. Смеркута. Оглушающее заклятие или отталкивающее? Знаете бы, кто такой Смеркут? Попробовал его оглушить, он испугался и убежал. Давай первый, да, или оттолкнул его. The knockback jinx.
Actually, the answer was the Patronus charm. Патронус The все-таки. only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Закон элементарных трансфигураций. Я думаю, это Эванжелина Орпингтон. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? О, как переводится девиз Хогвартса? Не щекочи спящего дракона. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Яйца через рот. Василиск их ест. Пепламба. Пепламба? Пепламба. Арене спор, я не знаю, кто. Василиск я знаю, кто, но это змея. Я думаю, Пепламба. Я не знаю, кто такие Пепламбы. Боже мой, а? Двоечник пришел. Третья. Рунеспор. Давай, Захарий сегодня жжет. Да ладно, тоже все жгут, кроме меня. The rune spore. That's right. Правильно. According to Parselmouths, each of the rune's paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Чё? Или Верморни? Школа чародейства и волшебства или Верморни? Или Вельморни? Боже мой, или Вельморни. На горе Грейлок. В Пиренеях. Нет. Амазонка? Нет. Первое? Нет, не так. Там по-другому название, точно помню. Mount Greylock. Well done! Отлично! The American school was founded in the Американская 17th школа. century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Приворотное зелье. Амортенция? Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Что, хотите продолжить? А? Самые сложные вопросы. У нас стрим превращается в викторину резко. Ладно, время не объяснять, я говорю хорошо. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Эмерика Злого на дуэли кто убила? Эгберт Эгоист? Сэр Агревейн? Беатриса Блоксам. Первый? Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? При котором охотник все еще держит кол, когда... Пропихивание, я думаю. Давиловка это сдавливание. Стычка это вот стычка. И пропихивание это когда вот пропихнуть. Haversacking. That's right. Blatch
Mooching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Побочный эффект укуса пятнистого клешнепода. Перепонки между пальцами ног или волосы на ушах. Невезение, мне кажется, слишком просто. Есть у укуса пятнистого... Кажется, волосы на ушах почему-то. Давайте волосы на ушах. Hairy ears. No, the answer was bad Невезение, luck. да блин. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? С тени выделяет смердящий сок. Мимбулус мимблетония. Вроде она, я как раз собирал. Mimblus mimbletonia. Correct. The Mimblus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Какой волшебник в 12 веке создал лекарство, которое легло в основу бодрящего зелья? Ой, я тут не знаю даже. В 12 веке создал лекарство, которое легло. Бейл Флэк. Basil flack. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Ну, Centuries не later, понравился. Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Что оставил своему сыну в прыгливом горшке пожилой колдун в сказке «Колдун и прыгливый горшок»? Хотя прям так кажется, что горшок поменьше. Я сказки не читал еще, у меня книга стоит, я еще не прочитал. В прыгливом горшке пожилой колдун в сказке «Колдун и прыгливый горшок». Помощь зала? Я ставлю на горшок поменьше. Первое, тапочку. A single slipper. That's correct. Ладно. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Снеллигастера? Так кто? Снеллигастер. Тропические леса Амазонки? The Amazon rainforest. No, the answer was North Америка. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Как звали рыцаря Магла в сказке «Фонтан феи Фортуны»? Сэр Невезучий? Sir Luckless. Correct! The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Как называется самый большой в мире келпи? Лохнесское чудовище? Я как раз читал же, какое-то описание было. Страницу я находил. Что он один из больших. Или нет?
Я... The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Первый министр магии. Улик Гамп, Кадм Паверл и Энглер Этельжет Вспыльчивый. Этельжет Вспыльчивый? Первого министра магии. Второе. Кадм. Ну, звучит неплохо. Cadmus Peveril. No, the first minister was Ulick Gamp. Гамп. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You should be pleased with your performance. Not many students would have done so well. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. Но мы все равно молодцы. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Книга трансфигурации средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Не, мы все равно молодцы. Фу, столько всего сделали. Круто. Мы молодцы, ребят. Как-то тихо. Ой, красиво играет, а? Ладно, я могу надолго залипнуть. Ну, он молодец. Ночной зимний Хогвартс. А что может быть прекрасней? Вот бы я по территории гулял бы там. У-у-у. А, подземная гавань переместиться. Так мне надо? So this is the underground harbor. Revelio. Опа, сундучки. Сундучки, сундучки, сундучки. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Revelio. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Ну, не поздороваюсь.
Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Теперь можно на урок. А? Кто здесь? Revelio. Lumos. Не, я хочу урок пройти уже. Все-таки заклинание выучить еще одно. Да-да-да. И там уже заданица готовятся. А? Вот это вообще шикарно. Замечательно. How nice to see you, my young friend. Revelio. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Ясно, все-таки надо подождать, хотя это как-то глупо. Ну, прям через карту надо, ну ладно. Я-то не гордый. А, мне прям на уроке надо побывать. Все тогда, все правильно. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Хороший профессор. Beautifully done. Прикольно. Надо попробовать. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Ничего себе. Задачи оказались полезными. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be.
Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? В обыске советника нет. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ну да, неуклюже. Ну не умею я врать, как вот мы вот такие. Не любим врать. Так, хотя это у меня тоже не улучшенное, насколько я помню. Пусть трансмутация будет. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Что у него уже случилось? My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Зато не прям насыпалось. Давайте поможем Поппи с дракончиками. А что это у нас тут? Символом факультета плащ. А ну-ка, мне прям интересно, что-то крутое. Ну, кстати, прям выглядит тоже круто. Я скажу вам. У меня много крутых мантий уже. Но моя самая любимая все-таки это. Не, пусть пламенная будет. Изящненько, но нет. Угу. В карте мира еще что-то, ну, будем последовательно. Уф-уф-уф. Мгм. Куда мои обои делись?
Mead, here I come. Телефон заснул, я понял. Да я это телефон новый тут разбираюсь еще. Так, продолжим. Блин, на стене, кстати, не обои, у меня же покрашены стены. Я покрашены, так что обоев там нет. Было бы странно, если они там появились. Не в 3 метлы же. Булочки. Ой, да, покушать. Запить? Не, нельзя? Over here. Да, это что-то тоже такой стоп, у меня ж не обои, я забыл. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Давай проведаем, да. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Viktor Rukwood. Why is he after you? Это из Ранрока, да. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Я думал, мы сейчас отправимся. Жаль. Карта мира, мне тут интересно, что у нас происходит. Тут еще куча точек еще стоит. По всему вот это, да? Основной квест. Не хочу основной квест. Поможем Натте. Опять Хогвартс. Ну, поторопился. Ну, бывает. Кстати, а что тут у нас? А, ну это и есть. Зелье варенья. Прорицание. Ой. Нет, что-то я думал, сегодня недолго смогу. Нет. Наверное, до 12 и все. Я прям что-то устал. Уже подумываю Ханкай скачать на телефон и играть в него горизонтально потом. Да.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Пойдем поможем поговорить. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Интересно. О, Лена, привет. Да я думаю, ничего страшного, что опоздала. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Да, выбирала ли ты свою форму? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. И что ты при этом чувствуешь? How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Круто. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Возможно, она все равно права. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrokk were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Эх, Thank типичный you for Гриффиндор. being here during that rather awkward conversation. Хладнокровно, ага. Я заметил. Так, у нас основные задания, да? Есть. Ну да, получается.
Какой меньше по уровню? 22, 21. 21 пойдем. Нам как раз сюда. Я и так перекачанный, так что я думаю, справлюсь. Стоп, а мне ж новые предметы были, а я не одевал, да? Я ж распознал, но не переоделся. Или не распознал я ничего. Сейчас проверим. Без обновлений. Ну да, лучше стоит переодеть. Поновее все. Шапка-ушанка. Вообще, насколько превосходит. $91. Да, давно пора. С Гриффиндором. Ну, 81 не так уж круто. I've always said that travel broadens the mind. Смотрим, что от нас тут хотят. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. А ты хорошо знаешь гоблидук? You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. А ты встречал гоблинов, да? Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Тогда пойдем. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор.
Идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Ну. Так, ой, далеко-далеко, да? Ого. Те края, где я не был. Ну, рядышком. How nice to see you, my... Worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Не, ему помогу, конечно, но сначала в шахту. Revelio. Мне прям не терпится, мне... Молчу. Я вижу шары. Эх. Скара, привет, привет. Испытание, просто приземлиться, а? Только с радостью. Выполнял бы такие испытания. Форма для квиддича, ну я не удивлен. Revelio. Ну, бывает, ничего страшного. Тут обычно я и стримы по субботам не провожу, как ебе. Там... Ой, печально известный враг. Ну ладно, я такое сделаю. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. У вас ведь не было выбора. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries,
Wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Можешь рассказать подробнее о двери? What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Ну так-то да, мы готовы. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. Да, как его садили с его гоблидуком. Ну что поделать. Ну, это печально. Эх, жаль, что не смог ее так и увидеть. The door is looking at us. Yes, of course. Давай, специальный отряд когтеврана. В бой. Шахта глаз. Точно скоро хотела. Ну ладно, хвостик потом сделаю как-нибудь. В другой раз. Не сейчас. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Ты подожди, тут еще враги будут. Тебе еще много чего. Believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship. Oh, bother. but simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Incendio. Right. Don't wish to be seen, do we? I still can't believe we're inside a real goblin mine. Wingardium Leviosa. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Пойдем. Я уже таким занимался. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine.
Так, ну что, поехали. Это просто ветер. Ranrok is sure to appreciate. Опасный ветер. I'll get us through his safely, I'll meet. You have my word. Да, хочу напрягаться. Being watched by a door. Угу, кажется, понимаю. Ну, устал, но бывает, бедолага, что. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Revelio. Incendio. Revelio. А, стоп, я запустил механизм. А значит... Revelio. А, да, открыл. Хе-хей. Revelio. Со мной, Дамит, ты узнаешь много нового. Как надо работать правильно? I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? С возвращением. Ну все, отдыхай. Ты молодец. How nice of you. Баба! Что-то я переборщил, ну, да, то бывает. Ну, на руки можно и сидя, почему нет? Это ж руки. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Ты сам хоть что-то перевести мне можешь? Это какая-то схема, это вот гоблин написал. Ну, блин, я и так бы сам догадался. Чувак, ты меня нигде там не обманываешь? Revelio. Своими знаниями. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Все хорошо, он устал. Все просто устали. Очень сильно устали. Они просто сделаны не из стали. Ой, да ладно вам, а? Кто там еще? This really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected.
Да, ты думал, в сказку попал? Ну, как бы да, мы в сказке. Но будет интересней. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Так, там что-то интересное. М? Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось. Incendio. Revelio. Ну, зелий мне хватает. Это я молодец. Не, неплохо. Это еще и магический стелс-секшн, понимаете? Круто же. Пестрала статуя. Хорошо, хорошо. Не, я хочу Себастьяну еще помочь с сестрой успеть сегодня. Что-то на время смотрю. Думаю, успею. Только час прошел. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Столько всего у меня уже. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos. Revelio. Ты чё тут? Растеница. Все пригодится. Так, Revelio. кстати, место красиво выглядит. В щели дерево проросло. Lumos. Потому что свет попадал. Круто на самом деле. I'll be quiet. Так, один пошел спать. Ты куда на разведку пошел так уверенно, а? Revelio. Ладно. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Well, it's a grapple, you are. What's that? Who's there? Someone out there? Oh, little moon calf. Incendio. Bombada. Descendo. Much too slow. Still, Incendio. was that your best? I've been fighting since before you were born. Think you're clever, don't you? Bombada. Incendio. Descendo. Кто там еще? Descendo. Bombada. Incendio. That was meant for me. Let's get this over. Incendio. Bombada. Бедолаги. I will make you. На Гаване. How many of them are there? That should be the last of them all. Это хорошо, но все-таки так мне комфортней моими заклинаниями. Да, не забывать про мандрагору и другие растения.
quite good at sneaking about. You'll see. Ага, никого нету. Ладно, рано поменял. Куда он ведет? Чем позднее время, тем больше зрителей становится. Это круто, конечно, но я сам боюсь, только не высижу допоздна сильно. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Это не на выход? Да вроде нет. Revelio. Revelio. Не, я столько не. Здоровье все-таки беречь надо. Возраст. Ну нет, возраст, в принципе, ладно, что я тут буду жаловаться на возраст. Не такой я старый. Все-таки. Да, я сам это сказал. Можете даже записать. Hello, Amor. Ну, беречь себя надо просто. Даже сутки, честно, это много. Я помню, какие у меня где-то есть записи стримов, что 8 часов или... Ну, это прям утомительно на самом деле. Есть... Нет. Когда я был подростком, честно, когда я был подростком, я мог бы просидеть и сутки за компом, играя, стримить. Хотя стримить это... На самом деле это чуть-чуть другое. Стримить. Потому что... Одно дело, когда ты играешь, ты как-то более расслаблен. Ну, я не знаю, я не сказать, что с вами напрягаюсь во время стримов, но ты более сосредоточенный. Еще чат, ну, как-то больше чуть-чуть усталости накапливается. Не в 2 раза больше, там 1, там 25, например. Усталость множится. А когда ты вот для себя играешь... Ну, во-первых, я на стримах, вы знаете, не люблю лишний раз куда-то отлучаться, отвлекаться. То есть сижу с вами вот прям не отвлекаясь. А когда ты сам так, ну, просто играешь, ты можешь в любой момент выйти, отлучиться, перекусить, там, полежать. То есть, ну, это как-то спокойнее получается, что ты в любой момент можешь это сделать. А вот сейчас я не смог бы просидеть за компом. Ну, не знаю, мне кажется, мой максимум... Ну, сколько я сижу сейчас? Обычно 3-4 часа. Наверное, 5-6 часов я могу просидеть. Даже нет, я могу больше, наверное, 8 смогу просидеть, 10. Но это мне надо день реально, чтобы был спокойный. У меня сегодня просто и с утра дела, я еще прошелся перед стримом, я прогулялся, шаги наматывал. Так что да, это все-таки... Ого. Что ж они задумали? Ну, минус зрения, ну как, я вот я в очках, кстати, да, я вот стал очки носить, потому что, ну, у меня и работа связана с компами, я сижу за компом на работе целый день. Прихожу домой, честно, я вот перед стримами отдыхаю, по большей части, потому что все-таки это, ну, за компом сидеть столько напряжно. Что-то жарко, надо, наверное, окно открыть будет. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Что, да, ребят, вот честно, это пока молодой, кажется, что все хорошо, замечательно. И зрение... Я вот думал, что у меня зрение также я буду хорошо видеть. Нет, у меня прям неплохой минус, я не помню сколько, но прям неплохо я себе испортил зрение. Ребят, берегите себя, вот честно, отдыхайте. Делайте перерывы. Не напрягайте себя.
честно. По опыту скажу. Ой. Уф. Кто подростки и в будущем не пейте энергетики. Это та еще гадость. Просто вспомнится, вот у меня сын хочет, прям ждет, не дождется, когда можно будет ему пить. Ничего там хорошего нету. Вот давай болячками не мериться. Я и не хочу, и знаешь, в этом побеждать тоже нехорошо на самом деле. Я не помню, у меня минус 2 с чем-то, минус 3. Ну, для меня это много. Ах, ребята, я тут взрослый дядька только недавно минус свой получил. О, телепорт. Can we please talk about what just happened? Что произошло? Приключение произошло. Классно же. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Да, для него это было много. Не, классно здесь, красиво. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrok must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them.
I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrok never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrok learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrok knows. Watch for my owl. Вот вам и новости, а. Да уж. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Could it be a Merlin trial? Так, ребята, я все-таки балкон открою пока. Секундочку. Немного свежего воздуха никому не помешает. Ну что, я еще открыл? Он с гоблинами? Отлично. Revelio. Мне шар спустить надо куда-то. Thank you for making me the first object of your suspicions. Know who my friends are now, don't I? Да, вижу внизу. Accio. Also. Иху! I should investigate. Revelio. It won't be long now before we find another repository. Accio. Not so tricky after all, Merlin. Отлично. Depulso. Revelio. Еще пещерку исследуем. Чую, будут враги. Нет? Ну ладно. Revelio. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when
What do you have in store for me this time? Так, а тут что от меня хотят? Bombarder! Incendio! Что у меня было? Экспеллиармус мне нужна. Конфринго. Revelio! Confringo! Revelio! Confringo! That's that. Settled. Хе-хе-хе. Справился. Так, а кто здесь? Проверка связи. Раз-раз. Так, ну раз я здесь, давайте это... Откроем перемещалку. О, Владик здесь. А, перемещалка где-то, наверное, надо по-другому идти. Ну ладно. Revelio. Так, где-то будет кубик. Кубик, 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 кубик. Кто-нибудь видит кубик? Я не вижу кубик. А вижу кубик. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. А, морозная. Чё ты? This looks intriguing. Revelio. Угу. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Ну, мы молодцы. Что у нас тут еще рядом есть? Зверюски. Кстати, аж на метле тут это... Рядом видел испытание Мерлина, не? О! Что вы мне рассказываете? Тут рядом есть. I know a Merlin trial when I see one.
Так, а теперь искать светляков. Так, помним, что они не сильно далеко. Я в прошлый раз вообще там уходил черти куда. Ну-ка, всем выйти из сумрака. Revelio. Bombarda. Если бы я был светлячками, где бы я спрятался? Revelio. Я не знаю, где бы я спрятался. Я бы просто бы летал. О, вот они, вот они, вот они, да? Lumos. This could prove dangerous if I'm not careful. Отстань. Я светлячков веду. Merlin himself would be proud. Bombarda. Confringo. Places. Так, ну и тут пещеры рядом. Чему бы не сходить уже? Lumos. Revelio. Ну, в этих пещерах ничего особенного, вот прям вообще. Так, и там страница руководства была рядом. Я запомнил. Дом на болоте. Или в болоте уже даже. Revelio. Заброшенная лачуга. Эта старая лачуга служила убежищем от непогоды для путешествующих ведьм и волшебников. Однако со временем окружающее болото начало поглощать ее. В наши дни здесь обитает только пара-тройка топероек. Топероек, да. Ага, ячейки заполнены. Серьезно заполнены или это... Может, в разделе имеется в виду? Логово топеройки. Да я ж не я, если туда не залезу. Вы чё? Топероечка, я иду к тебе. Ой-ой-ой. Так, стоп, я забыл как.
Тап. Bombarder, Confringo, Descendo. Ба! Bombarder, Confringo. Confringo, Dago. Stupefy, Confringo. Bombarder, Confringo. Glaciers. Confringo. Да сколько вас здесь, а? Potato. Stupefy. Stupefy. Bombarder. Confringo. Glaciers. Bombarder. Так руки сложные. Confringo. Potato. Stupefy. Bombarder. Confringo. Glaciers. Bombarder. Ух. Revelio. Это не засчиталось, что ли? Или это просто, чтоб я знал? Ну тут много этих тварей всяких. Revelio. Bombarder. Confringo. Glaciers. Bombarder. Potato. Confringo. Confringo. Bombarder. Stupefy. Confringo. Давай, давай, давай. Bombarder. Glaciers. Potato. Stupefy. Confringo. Petrificus totalis. Что было, было, ну ладно. Повыпендриваться решил.
Посмотрим, что я там получил за испытание. Ты первое окно убивал уже. Так, я хотел помочь Себастьяну. Так что давайте-ка это и сделаем. Это же портал не открыла. Ну, ближе будет отсюда, я долечу. А там заодно продам, и там торговцы должны быть лишние. Seems a pleasant enough little place. Так, торговец. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for today? Ой. Ну, оставим пока. Хотя фиолетовое я хочу золотое, все. Все, теперь точно место будет. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Revelio. А что в этом это плохо? Или скобочка не в ту сторону? Revelio. Разбомбить камни. Oh, Ой, что-то не here's a хочу. pleasant surprise. А вот это интересно. А, ну это испытание пройти надо, чтобы... Чему 50 лет? 50 минут? Wonder if I'm Кокосовую я safe to такой не explore пробовал. in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here.
As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. А в сообщении того ученика было что-нибудь еще? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Давай посмотрим катакомбы. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия, сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Давайте посмотрим, что там внутри. I'm sure that foul smell is the scent of success. Revelio. Try not to lose your nerve just yet. Ну, кто бы сомневался, да? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb is insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. Revelio. I'd say opening them all is justified. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. This room is taller than it looks. Leviosa. Давайте так сделаем. Finding a chest. Revelio. Conspicuous loft. Brilliant. Accio. Confringo. Ну и ладно. Ну и убегайте. Revelio. Ой, да и ладно. Bombarda. Ненавижу World of another попу. spider. I shall sleep better tonight. Confringo. Accio. Repulso. Revelio. Watch your step. I nearly slipped there. Пятый, да. Confringo. Bombarda. Glacius. Descendo. Confringo. Как лучше? All this grass. It no longer feels like a tomb. Revelio. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Confringo. Cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Когда Себастьян говорит, что будет все в порядке, что-то не кажется, не будет все в порядке.
Revelio. This is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Bombada. Accio. Guardian Leviosa. There's something here by the altar. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Revelio. Ну тебя не хватало. И что тут у нас? Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Guardian Leviosa. Погнали. Revelio. We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Revelio. Accio. I need to find a safe way across. Repulsor. Revelio. Lumos. Так не попасть. Revelio. Lumos. Accio. Lumos. Accio. Lumos. Lumos. Успеваю, по крайней мере. Accio. Lumos. Reparo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Lumos. Rickety bone bridge complete. Revelio. Это было круто. Я попал в эту комнату. Reparo. Accio. Revelio. Ну что сказать, я молодец. Пойдем к Себастьяну. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Как думаешь, откуда тут эти страницы? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Давай. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Да, только я уже все сделал. Хе-хе. Оп, ты без меня делала. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда ты знаешь это Where заклинание? did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Что нужно, чтобы научиться этому заклятию? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Я не хочу учиться этому. I don't think learning the Imperius Curse is a good idea. Really? But we've no idea what may lie ahead. But I shan't press you. I'll have your back no matter what we face in there. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Springer! Confringo! А, с таким не напугай, да? Confringo! Revelio! Depulso! Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a Нет, cinch. загадку потом. Давай по How окопу погоняем. gracious of you. I try. Bombarda! Confringo! This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with Johnson. Bombarda! Stupid one! Confringo! Stupid one! Bombarda! Sendo! Confringo! Ах ты ж зараза. Застал меня врасплох. Bombarda! Descendo! Never knew spiders could make Confringo! Bit dramatic, isn't it? Revelio!
appears some of these stone tablets have 2 rune symbols. That has to mean something. Confringo. Revelio. Bombada. Accio. Revelio. This catacomb has suffered decay. Что-то Just as крутое. the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Мы молодцы. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Давай займемся здесь наведением порядков. Accio. Accio. That works. Going. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Bolsa. Revelio. Так, мне нужно кружочек вот этот. Точнее, не этот. Вот этот кружочек. И вот это. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Знак триединства. Accio. Так, а тут что? Это и это. Accio. Guardian Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Я же как ты врана. Revelio. В этом я совсем разобрался. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Вот вас мне не хватало. Твою же ж! На! For a moment there, I thought that'd never end. Уф. Revelio. Обожаю богов. Dead end. Lovely. All that for nothing. Accio. Hold on. Don't give up yet. Revelio.
В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Ой-ой. И правда нехорошо. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Жертва — это плохо. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Может, лучше не трогать ее? The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Я очень чувствую, что мы об этом пожалеем. О, старые знакомые. Ominous. Это он тот студент, который нашел реликвию. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Блин, сложно, но темный ритуал, мне кажется, это жертва по-любому. Там и выглядит три каких-то иссушенных тела. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Как-то странно, я думал, мы оставим ее. Ну ладно. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Ну, твой друг, он за тебя волнуется, дурак, блин.
тёмной магией шутки плохи, как показывает практика вообще, и рассказы не беспочвенно. Потому что не зря ее запрещали. И называется она запретной, непростительной. И вообще фу такими быть. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too informative. But Anne... Почему я на метлу не могу сесть? Надеюсь, это дым, а не пожар. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Я хотел отказ пройти, да. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Сейчас мы вам устроим. I'm a goblin, not a toy! Are you quite Get away with that. What an unfortunate disappointment. You're very Кто там хочет еще получить? А ну. Да, что вы такие сильные вдруг стали? Ясно, на пол смотреть надо. А, у них уровни высокие. Я удивляюсь. Блин. Не вовремя. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. А почему он не толкнул его? Ну заклинаний же куча. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Сузурги, заклинания есть, ты чё? Чувак. Тот же толчок. Замедлить его. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts.
Не знаю, но лично у меня просто первая вот мысль, когда ну такое вот это прошло, что ну заклинание толчка использовать, просто толкнуть его Таны. И все. Просто берешь дипульса и все. Не знаю, Левиоса он зависает, но дипульса вот эффективнее даже было бы. Сразу его. Все. Десенда опять же. Я вроде не идеалист, ну... Наверное, я слишком проникся, что я не буду использовать непростительные заклинания. Нет. А он просто допускает этого, поэтому он это и делает. Он это в мыслях допускает. А у него мысли в последнее время были заняты именно темными заклинаниями, поэтому он это использовал. Вот и все. И, конечно, что он спас сестру, хорошо, да. Дядя слишком резко тоже среагировал. Ну, мне кажется, тут сделать вид, что ничего не было, что ну спас, молодец, но больше так не делай. Все-таки, ну и чуть-чуть осуждаю. Ну, просто я бы не знаю, я бы использовал дипульса, например. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Он спас сестру. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Такой неоднозначно как-то вышло. Дядю тоже могу понять. С одной стороны, на самом деле. Да уж, неприятная ситуация вышла. В крипте поговорить. Ну, пойдем в крипту. Да уж, как интересно все происходит. Нельзя просто так тоже закончить Hogwarts Legacy играть, как ты планировал. Нельзя. Как бы я поступил на месте? Нет, ну я не настолько, но мне кажется, с ним стоит поговорить, просто объяснить свою позицию. Почему я так к этому отношусь. Он все-таки, ну, он ребенок, он подросток. Он на самом деле, ну, цель у него блага. Он очень хочет сильно спасти сестру, он ее любит. Это один из немногих близких, кто у него остался после смерти родителей. А дядя так любит. Ну, я не спорю, да, в Хогвартсе весь мир там сказки учат, что эти заклинания плохо. Ну, вот пацан так среагировал, в принципе. Ну, да, неправильно, но все-таки, когда на кону стоит жизнь и близкого тебе, ну, все-таки... Не, я говорю, что я бы так поступил, да, я не спорю. Но тут главная цель, я считаю. Он не использовал бомбарда, которая бы задела бы и Анну как раз. Он чисто, ну, логично, с одной стороны. Он взял под контроль и сделал сипуку, по сути. Гоблину.
То есть, ну, против врага почему бы и нет? Я скажу. Вот в таких ситуациях. Нет, выбор был, ну да, я же говорю, тут человек как-то думает, в последнее время он думал об этом заклинании. Как раз только что мы вышли из катакомб, где про это заклинание говорилось. И, соответственно, он что сделает? Он применит то, о чем были последние мысли. Это все-таки волшебство. И ты думаешь, что да, я бы использовал Депульса, я бы использовал Десенда, потому что я ими пользуюсь. Я как волшебник привык к ним. Или заморозку тоже. Кстати, вот идеально было бы для ситуации, но он использует темные заклинания. И дядя не стоит быть, ну, может, дядя все-таки. Я думаю, он мужик нормальный, он нормально все будет. Надеюсь. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Что за герб ты собираешься отправить Анне? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and when I was at second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Хорошо, сообщи, что узнаешь. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Нет, не любая цель оправдывает. То есть нет. Цель, смотря какая цель у тебя. Вот, ну, тут нельзя определить. Надо сохранить рамки приличия, человечности, совести, правил. Надо. Есть какие-то события, цели, которые, да, стоят там при напряжении какие-то из этих правил, что можно этим пренебречь. Но опять же, это цена, которую ты за это уплатишь, используя это. Я сам люблю говорить, что всегда есть варианты, всегда есть там второй вариант. Там, тебе говорят, что без вариантов нет, всегда есть второй, там третий вариант. Если ты можешь создать там... У меня такая философия, в принципе. Но цель оправдывает средства? Нет, это плохое выражение на самом деле. Да, ты можешь быть в эмоциях, но надо брать все в расчет. Ну, стараться, по крайней мере. Значит, чем мы отличаемся от животных, я скажу? Грубо, конечно, ну вот. Хотя животные и те ведут себя подобающе. Немножко грузануло вас под конец. Да, просто каждый, ну, смотря от ситуации. Тут нельзя как-то вот смотреть, просто вот, смотря от ситуации. Вот и все.
Я считаю, всегда надо быть честным, справедливым и оставаться достойным человеком. Конечно, опять же, рамки достоинства у каждого свои. Вот. Как говорил дядя Ницше, я очень это вот люблю. Это не только ассасины, это Ницше сказал. Все-таки ничто не истина, ребята, и все дозволено. Вот как хотите, так и думайте. Дед вообще там что-то скажете. Несешь что-то, дед, вообще непонятное. Таблетки опять не выпил. Да, я опять таблетки не выпил. Кстати, философия один из моих предметов любимых было. Так, повышает урон от мандрагоры. Да я бы что-то другое поставил, да? Разрез, разрешение. Почему? Какая проблема? Будет проблема? Древняя магия — это хорошо. Ты задал вопрос, конкретный вопрос, почему нет? В вопросах не вижу ничего плохого. Это наоборот хорошо. Человек задается вопросами, рассуждать готов. Я это только поощряю. Помню еще с помощью черной инцидии. Все нормально. Видите, тентакулы. Канер, да. Бомбарда, вот, бомбарду улучшить хочу. Лярмус, ими я не пользуюсь. Еще раз бомбарда. Парфик, может, что-нибудь. Конфринда нет. Бомбарда. А сюда древнюю магию вольем. Еще древней магии. Буду ультовать, чтоб прям бэх, и все. Психанул так психанул. Ну, вроде все так хорошо. Я, как обычно, лучше по традиции сразу приду в локацию, куда я дальше пойду. Чтобы лишний раз не делать загрузки. Это будет правильно, я считаю. Да? На самом деле это такая тема просто сложная. Тут стоит с точки зрения обстоятельств смотреть конкретного человека. Нет, не конкретно даже человека, который сделал, и человек, который осуждает, потому что у каждого своя правда. Вот что я хотел сказать своей фразой из Ницше, что ничто не истина, все дозволено. Что по сути у каждого просто своя правда. Да, это смотри, тут мне такое поднимать нельзя. Я надолго могу. Глубоко и надолго. Да-да-да. Но надо отдыхать, ребят. Как бы с вами хорошо не было, но все-таки время позднее. Вам бы тоже поспать, мне поспать, всем поспать. Да. Так что будем закругляться. Спасибо вам за компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки, за вашу поддержку. Ну, а с вами был, как всегда, я, Fingolt. Hogwarts Legacy. Замечательная игра. Так что да, всем удачи и
Пока. Ай, доброй ночи, ребят. Вы классные. Все. Я уже что-то прям устал. Уф.